Good morning, namaskaram to everyone. So, I think every video I start by saying "Naan evade ulladunnu." So this is probably my last day. Yeah, this is actually my last day in the UK. I'm going to Edinburgh today. From where I will be flying out tomorrow morning. And ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഷെപ്പേർഡ് ഹട്ട് ഇന്നലെ സംസാരിച്ചില്ലേ, so I'm right there checking out from here. The experience was completely different from what I expected. ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് I was like complaining about how small the place is and how expensive it is for the small place and all. But actually it was worth every bit. So when I just walked down, അവിടെ കുറേ ഷീപ്പ് ലിറ്റിൽ ലാംസ്, they were drinking milk. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടേ. അതിനൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. And there were so many dogs. I don't even know the count. Puppies were 9. Dogs ആയിട്ട് വേറെ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട്. Well trained, beautiful, like really nice dogs. I was playing fetch with them. Such loving dogs. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് കുറേ കളിച്ചു. And like when I see dogs and meet them and get to be around them, that feels like I feel very happy doing so I was so content yesterday. I was so happy. And then went out, had dinner, came back. So വന്ന സമയത്തായിരുന്നു I saw this family, ഇവിടുത്തെ ഈ എയർബിഎൻബിൻ്റെ ഓണർ, and അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട്, അവിടെയും ഒരു ഓൾഡ് കപ്പിളാണ് ഉള്ളത്. So all of them had gathered up sunsetൻ്റെ ടൈമിൽ. They were all sitting outside. They all bought food together. They were eating. Like it was so calm, so peaceful. They all seemed very happy. ഭയങ്കര ബഹളത്തിൽ. They were all laughing. They were all drinking. They were eating. And there's no one around. This whole area is like just, you know, kali space. So there's no one around, just these people. They were having so much fun. So this looks like a beautiful retirement plan. Like a very quiet, beautiful farm. Kore pashu, kore kori, kore sheep ഒക്കെ ആയിട്ട്. Just so pretty. So I'm checking out from here, and before I do, I wanted to meet the dogs once again. So I'm just heading to say bye to them and then driving to Edinburgh. Edinburgh is close to 1.5 hours from here, and avada korchonnu explore cheyande and then flying back tomorrow. So okay, so excited for today. It is a 2-hour car ride from Pitlochry to Edinburgh. So there our drive starts, and I'll see you in Edinburgh. Because that one's closed, they've opened another one there, which is actually a lovely place to sit and admire this street, get a hot drink or a butterbeer if you're that way inclined. Or there's a hatch a cupboard under the stairs for a takeaway butterbeer. And then carry on to number 40, which is the orange shop front between the white and the blue at the bottom on the left. Welcome to the magical city of Edinburgh. Edinburgh നമ്മൾ രാവിലെ എത്തി. We returned the car which we had taken from Glasgow. Return ചെയ്തിട്ട് we took the bus to the city centre, and the first place we had to visit was the Victoria Street. So this is one of Edinburgh's most charming and photographed street. ഇത് എന്തായാലും ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്, because this is first of all located in city's ഒരു historic town, and it's famous for its colourful shop fronts and a curved layout. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹാരി പോട്ടർ ഫാൻസിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. സോ ദീസ് പ്ലേസസ് ഗിവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാരി പോട്ടർ വൈബ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കാർഡ് പെർഫെക്റ്റ് ലുക്സ്. ദിസ് ഇസ് വെയർ J.K. Rowling started writing Harry Potter. So this little cafe is quite famous for that. One very close friend of mine who has been studying in the UK, she joined me in Edinburgh. So namala car return cheyna time ambatheke she also took the train to Edinburgh, and then we met up in the city square.
Avidinu then after Victoria Street, there you go. We have been walking around exploring this town. Glasgow അധികം ദൂരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് I have visited Edinburgh multiple times, especially during winters when the Christmas markets are set up. It is so magical, it is so beautiful. Every time I come to Edinburgh, it surprises me even more and more. And എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ this is one of the most stunning cities in all of UK. അപ്പം if you are visiting UK, you must visit Edinburgh. I feel Edinburgh has like a perfect blend of history, natural beauty, culture. It's just very beautiful. It's a really nice city. This city is built across 7 hills. It has a lot of volcanic rock formations, and the most beautiful part of this is the whole place looks like you are stepping into like a history film set. So whatever you expect out of UK, you will find it exactly here in Edinburgh. എഡിൻബ്രൻ്റെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയ ഒരു ഇമേഴ്സീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ എഡിൻബ്ര ഡഞ്ചൻ. സോ ഇതൊരു 90-minute ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. വേർ ദർ ആർ ലൈവ് ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കുറേ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സും റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ദേ ടേക്ക് യു ത്രൂ ദീസ് ഈ ഡഞ്ചൻ എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരുപാട് റൂംസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എന്താ പറയുക, കുറേ like horror, history, quirky entertainment pole kore dark humor ഒക്കെ ആയിട്ട് it's a really different and fun experience. So I had done this before once with my friends when I had visited. I had been here before, but I really wanted Arjun and Shamli to have this experience, so angana I had booked for this before. Next we are headed to the Dean Village. Dean Village is close to a 5 to 10 minutes walk from Princes Street. That is like the center of Edinburgh. This entire place is like entering a storybook. നമ്മൾ ഈ ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറി ബുക്സും അല്ലെ ഗ്രാൻഡ് മാ സ്റ്റോറി ബുക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോസ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഡു ഐ സേ, വെരി ചാമിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കിയ സമയത്താണ് ഓവർ 800 years ദിസ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബസ്ലിംഗ് ഗ്രെയിൻ മില്ലിംഗ് സെൻറ്റർ. If you're going through the Royal Mile Street and all, you'll be able to find these bagpipers who are playing for all the people around. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്ട്രീറ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റ്. അത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ കേട്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് end to our day. Food ഒക്കെ കഴിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ലേറ്റായി. Then Shamli had a train to catch by 5 o'clock to return, so we dropped her at the railway station, and then we headed to our room where we had to pack our things back and head to the airport. So yes, that was it for my last day in UK. It was a beautiful time. Edinburgh especially was also very, very special because Shamli was also there. Hello. I have actually come to the end of this whole trip and also end of this Scotland vlog. So I am right now in Edinburgh and we are flying out tomorrow early morning. 8 o'clock is the flight. So we'll have to reach the airport by 5ish. The trip is all over. It was actually very nice. There were nice days.
There were new experiences. Altogether, it was a very, very, very good time. So in Edinburgh, we went around the whole city. We walked around. So in the morning, a car തിരിച്ചു drop ചെയ്തു. So we had taken the car from Enterprise Rent a Car. And my friend had come all the way from Lancaster, if I'm not mistaken. So she was studying in Bristol. She was doing her masters, and now she's doing her PhD in robotics and things. Like, very smart girl, very sweet girl. So she came. So we were planning where we can meet and all of that. And initially my itinerary had Lake District and കാര്യങ്ങളൊക്കെ, and then there was a small change. പിന്നെ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി like drive കുറക്കുന്ന രീതിയിൽ I had to change the itinerary, and she was also very sweet enough to like change the plan, and then she's like, I definitely have to meet എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് she came to Edinburgh. She got like gifts and all, like so sweet, like very, very sweet of her. So അങ്ങനെ we spent the whole day together. ഈ ഏരിയ ഫുൾ നടന്നു. എഡിൻബർഗ് ഇസ് എ വെരി, വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി. എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കാണേണ്ട സിറ്റിയാണ്. ലൈക്ക് UK വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായാലും അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ എന്തായാലും ഉള്ള സിറ്റിയാണ്, ബട്ട് അല്ലെങ്കിലും എന്തായാലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും എല്ലാം ആ ഹോഗ്വാർട്സ് ഫീൽ ആണ്. ഫുൾ സിറ്റി അങ്ങനെയാണ്. ദർ ആർ ലെയിൻസ്. സോ വി വെന്റ് ത്രൂ വിക്ടോറിയ ലെയിൻ street, Victoria Street. That's where J.K. Rowling was inspired to write Harry Potter എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരും like people are taking pictures. There are a lot of like witchery shops, lot of book shops ഉം കാര്യങ്ങളൊക്കെ, and there are some guided tours people have taken. So like the best part is when people decide to like നിങ്ങൾക്കൊരു ടൂർ ഗൈഡ് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു one day trip അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ walk ചെയ്യുക, and there's a guide to take you around. Most of the time people just explain the things. They will tell you ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, ഇതാണ് സംഭവങ്ങൾ, ഇവിടെ ഈ രാജാവുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഈ രാജ്ഞി ഉണ്ടായിരുന്നു, like basic കാര്യങ്ങൾ. But the way they were explaining, you will not take your eyes off them even for a second. It was that beautiful. Like the way she was explaining with all her like full expressions and full കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, it was so nice to see. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഒരു ചേച്ചിനെ വായി നോക്കിയിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് we got to know more about Victoria Street. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I wanted to try the Edinburgh Dungeon experience. അതൊരു എന്താണ് ഇമേഴ്സീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So there are live actors and there are different rooms where they scare you. അതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്സ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, which would have like this is probably the end of my video. So ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But altogether it was a very, very nice day. And the best part was I got to spend time with her after such a long time. Maybe I met her during my undergrad. So that's 2016-17. ആ ഒരു സമയത്ത് മീറ്റ് ചെയ്തത്. So it's been some good amount of time. So to meet her again was so nice. And altogether very nice trip. Very happy. Any financially recover ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത കുറേ മാസങ്ങൾ വീട്ടിനകത്ത് മാത്രമായിരിക്കും. But it's one really good experience. So that's all for my vlog. That's all for this trip. So until something else nice, fun happens in my life, until then, bye-bye.